नैमिषारण्यसंस्कृतगुरुकुलस्य छात्राः स्मः। ॐ तीर्थानामुत्तमं तीर्थं क्षेत्राणां क्षेत्रमुत्तमं मुनीनामाश्रयो नित्यं नैमिषारण्यमुत्तमम्। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
विश्वविद्यालय सभाका सभासदज्यूहरू, संरक्षण समितिका सदस्यज्यूहरू, विश्वविद्यालय परिवारका सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, आज दीक्षित हुने प्यारा स्नातक भाइ बहिनीहरू र आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आजको यो विशेष दिनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हरेक वर्ष झै आजको दिन ठुलो उत्सवको दिन हो, चिन्तन र मनन गर्ने दिन हो। यो उत्सवका कारक बनेका सम्पूर्ण स्नातकहरूलाई बधाई दिने दिन हो र तपाईहरूको सफलतामा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सम्झिने दिन पनि हो आज यो। तपाईहरूका आमाबुबा, परिवारका सदस्य, साथीभाइ, विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, संस्थापक तथा विश्वविद्यालय परिवारका अन्य व्यक्तिहरू, समुदायका हितैषीहरू, नेपाल सरकार, सम्पूर्ण शुभेच्छुक र सहयोगीहरूले तपाईहरूको सफलतामा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको सम्मानमा एकपटक उठेर ताली बजाइदिन हुन म हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। हो, यस्तो विनम्रता नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको समग्र चरित्रको आधारशिल हो। आज म हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीका बारेमा बोल्दै आफ्नो केही व्यग्रता, विश्वास र आशाहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। केही दिन पहिले मात्र एउटा समाचारले मेरो ध्यान तानेको थियो। कुनै एउटा नेपाली विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चिसो र अँध्यारो रातभरि कुनै एउटा ब्याङ्कका अगाडि लाम लागेका थिए। त्यो लाम विदेशमा काम गर्न जानका लागि आवेदन भन्नेहरूको थियो। तर यस्तो खबर हामीले पढ्ने गरेको पहिलो पटक त पक्कै होइन। हाम्रो लागि यो अति सामान्य विषय भइसकेको छ। तर यस्तो किन भइरहेको छ? यस्तो स्थिति आउनुका कारणहरू सयौं हुन सक्छन्। यसमध्येको प्रमुख उत्तर चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली र यसले सृजना गर्ने अवसरहरूमा लुकेको छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। तर हाम्रा अगाडि अहिलेको 21औं शताब्दीमा अवसरहरूको सृजना र उपयोग गर्न सक्ने ज्ञान र सिपमा भएका नयाँ पुस्ताका मानिसहरूको उत्पादन गर्ने चुनौती पक्कै ठुलो छ। हामीले सम्बोधन नगरी नहुने पहिलो सवाल हो, हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सान्दर्भिक, सिपमूलक र उच्च गुणस्तरको बनाउने। हाम्रो मुलुकमा चुनौती र अवसरहरू थुप्रै छन्। शिक्षाले यी चुनौती र अवसरहरूप्रति गहन दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले हाम्रो शिक्षाले समस्या एवं चुनौतीहरूबाट पनि नयाँ सृजना गराउन सिकाउनु पर्दछ र ती सृजनाले मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने संयन्त्रको काम गर्न सक्नुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ, देश विकासको आधारशिला नै शिक्षा हो। शिक्षाको माध्यमले नै हामीले आफ्नो प्राकृतिक विविधता, वनस्पति तथा जीवजन्तुलाई टिकाएर राख्न सक्ने हुन्छौँ। आफ्नै भूमिमा उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ र पानी, घाम र हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसका साथै हामीले संस्कृतिको संरक्षण, सम्पदाको सुरक्षा र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ र आपसी समझदारी र सामाजिक सहिष्णुता पनि कायम राख्न सक्छौँ। यी कार्यहरू सम्भव तुल्याउन हामीसँग नयाँ रणनीति पनि हुनुपर्दछ। यी रणनीतिहरूमध्ये सरकारसँगको साझेदारी, समुदायहरूसँगको सहकार्य, डायस्पोराहरूसँगको संलग्नता र उद्योगहरूसँगको सम्पर्क विशेष महत्त्वका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा विश्वविद्यालयसँगको हातेमालोका आधारमा पनि हाम्रा रणनीति तयार हुन्छन् र भइरहेका छन्। नीति निर्माता र शैक्षिक संस्थाका अगुवाहरूमा यी रणनीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने नैतिक दायित्व पनि छ। प्रयास नै नगर्ने हो भने सफलता त भएकै हुँदैन। प्रयास गर्दा गल्ती नै भएछ भने पनि गल्तीलाई सुधार्दै राम्रो कामका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हरेक दिन
हामीबाट हुने ढिलासुस्तीले गर्दा दिनौँ हजारौँ युवा युवतीहरू सानो अवसरका लागि पनि देश छाड्न तयार हुने गरेको तथ्य हाम्रो सामु छ। हामी ती युवाहरूको पीडा सुनौँ, बिछोडमा परेका उनीहरूका आफन्तहरूको मार्मिक रोदन पनि सुनौँ। हामीसँग खेर फाल्ने समय पटक्कै छैन, विभिन्न बहानामा अल्मलिएर बिताउने समय पनि छैन। पद र प्रभुत्वको लागि छलफल लामो गरिरहने समय त पक्कै पनि छैन। हामी इतिहासको जटिल तर अत्यन्त सुन्दर मोडमा छौँ। कुनै नयाँ कार्य गर्नका लागि अहिलेको भन्दा अनुकूल अवसर कहिले आएको थिएन होला। त्यसैले सफल हुनुबाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प नै छैन। म आज शिक्षामा नैतिकता र इमान्दारीको महत्त्वमा पनि केन्द्रित हुन चाहन्छु। शिक्षा आफैमा पवित्र हुन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने जुनसुकै संस्था मन्दिर जस्तै हुन्छ। मेरो लागि विश्वविद्यालय भन्दा पवित्र ठाउँ अर्को छैन। विश्वविद्यालयमा हामी बिउलाई उम्रन, बिरुवालाई हुर्कन र रुखलाई फल्न सहयोग गर्छौँ। प्राचीन कालमा राजा र राजकुमारहरू समेत दरबारको सुख सयल छोडी गुरुहरूका साधारण झुपडीमा गएर सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउँथे र कठिन अनुशासन पालना गर्थे। त्यहाँ उनीहरूबाट आफ्नो गुरुहरूबाट ज्ञानको पवित्रता र चरित्र सिक्थे। हामीले पनि शिक्षक र अगुवाहरूका रूपमा त्यही स्तरको उचाइ आफूमा विकास गर्ने आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आफूलाई अनुकरणीय बनाउन हामीमा प्रतिबद्धता र चुनौतीको सामना गर्ने सोच चाहिन्छ। शिक्षक अथवा अगुवाका रूपमा हामीले सृजनशीलता सिकाउनुभन्दा पहिले आफ्नो सृजना देखाउन सक्ने हुनुपर्छ। नैतिक आदर्श सिकाउनुभन्दा पहिले आफ्नो आदर्शहरू प्रस्तुत गरिसकेको हुनुपर्छ। हामीले अरूलाई परिश्रम गर्न लगाउनुभन्दा पहिले आफूले परिश्रम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ र अरूलाई निस्वार्थ हुन सिकाउनुभन्दा पहिले आफूले त्याग गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। आफ्ना स्टार्टअपहरूले दुर्गम स्थानमा पुगेर नयाँ नयाँ सृजना गरेको देख्न पाउन हामीलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। केही महिना अघि मैले हाम्रा स्कुल अफ एजुकेसनका स्नातक एक शिक्षकलाई तराईको दुर्गम गाउँमा भेट्न पाएका थिएँ। भेटमा उनले जे सुनाए त्यो मेरो लागि अमूल्य थियो। उनले भनेका थिए, सर, दुर्गम क्षेत्रको समुदायमा पुग्दा परिवर्तनको लागि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले केही युवाबाट सिकेँ। सहरसम्म गएर पढ्ने खर्च जुटाउन नसक्ने मानिसहरू यो गाउँमा थुप्रै छन्। गाउँको विश्वविद्यालय सहयोग गरेर कलेज पनि खोल्ने काममा संलग्न हुन पाएकोमा मलाई गर्व लागेको छ। हामीले केही हप्ता अघि मात्रै नेपालको सुदूरपश्चिमको एक ठाउँमा कार्यरत एकजना सर्जनलाई भेटेका थियौँ। उनी पनि हाम्रै विश्वविद्यालयका स्नातक थिए। उनीभित्र पनि उस्तै खालको जोस र जाँगर थियो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामी आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई निस्वार्थ समर्पण, निष्ठा र प्रतिबद्धता सिकाउन चाहन्छौँ, किनभने यो हाम्रो मूल्य र मान्यता हो। यस विश्वविद्यालयको स्थापना नै नेतृत्वको लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएको थियो। उच्च नैतिकता र दृढ प्रतिबद्धताको मार्गदर्शक सिद्धान्त यस विश्वविद्यालयले अँगालेको छ। हामीमा सोच नै सानो, लक्ष्य नै स्वार्थी, संस्कार नै धम्की दिने, रणनीति नै मोलतोल गर्ने भयो भने त न प्राज्ञले न प्राज्ञिक संस्थाले नै प्रगति गर्न सक्छ। नयाँ काम सम्भव छैन भनेर काम गर्नेहरूलाई अवरोध पुर्याउने संस्कार नै हाम्रो प्रगतिको बाधक हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बनाउन सक्दैनौँ भने भट्काउने काम पनि नगरौँ, सृजना गर्न सक्दैनौँ भने विनाश पनि नगरौँ। हामीले सहयोग, सहकार्य र रचनात्मक आलोचनाको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने हामीसँग रहेका ऊर्जा र स्रोतलाई प्रस्फुटन गराउन र सदुपयोग गर्न सक्दैछौँ। त्यसपछि मात्र आफ्ना पुर्खाले बनाएका मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण गर्न हामी आफै सक्षम हुनेछौँ। हाम्रा युवाहरूले विदेशको मरुभूमिमा पसिना बनाउनु पर्ने छैन। हाम्रा पुराना प्रविधिका लागि आधुनिक स्वरूपमा विकास गर्न हामी आफै सक्षम हुनेछौँ। स्वदेशी ज्ञानलाई प्राज्ञिक कार्यक्रममा अनुसन्धानको विषय बनाउन स्वदेशी विशेषज्ञहरूको सेवा उपलब्ध हुनेछ।
अरूका कामको आलोचना गर्नेहरूले कहिले इतिहास रचेका हुँदैनन्। परम्परालाई चुनौती दिने र नयाँ सृजनाका लागि पसिना बगाउने साहस गर्ने मान्छेहरूको मात्रै इतिहास कोरिन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय नवीनताप्रतिको यस्तै प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। आज नयाँ ढाँचाको आत्मनिर्भर र गुणस्तरीय प्राज्ञिक थलोका रूपमा हामीले मुलुकलाई सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खोलेका छौँ। तपाईँ स्नातकहरू नै यसका उत्कृष्ट प्रमाणहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सपना के हो भनेर सोध्नुभयो भने म सजिलोसँग 2-4 शब्दमै त्यसको उत्तर दिन चाहन्छु। आज यहाँ हामी चाहन्छौँ दुर्गम गाउँका परिवारले पनि सुगम ठाउँको परिवारले जस्तै जिउन पाओस्। अनि मात्रै त्यो दुर्गम गाउँमा पानी, शिक्षाका लागि बालबालिकाहरूलाई राम्रो विद्यालयमा जाने छन्। युवाहरूले गाउँमै काम गरेर सम्मानपूर्ण जीवन बिताउनेछन्। बिरामी पर्दा बुढापाकाहरूले नजिकै राम्रो उपचार पाउनेछन्। कुनै व्यक्ति दुःखमा पर्दा सम्पूर्ण समुदाय नै उसलाई सहयोग गर्न तत्पर हुनेछन्। के यो ठुलो र असम्भव सपना हो? होइन। धुलीखेल र यसका वरिपरिका डाँडाहरू नै यसका उदाहरणहरू हुन्। हामी नेपालका अरू कुना काप्चालाई पनि यस्तै उदाहरण बनाउन चाहन्छौँ। हामी समुदाय, स्थानीय सरकार, मन्त्रालय र अन्य सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालय देशका कुना कुनामा पुर्याउन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो सफलतालाई टाढा टाढासम्म पुर्याउँ सँगसँगै मिलेर। हेनरी फोर्डले एकपल्ट भनेका थिए, इफ यु अलवेज डु व्हाट यु हेभ अलवेज डन, यु विल अलवेज गेट व्हाट यु हेभ अलवेज गट। अर्थात् तपाईले पहिले गरेको काम मात्रै गर्नुभयो भने पहिले गरेको फल मात्रै पाउनुहुनेछ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट केही नयाँ र राम्रो गर्न चाहनेहरूलाई हौसला दिनुपर्छ। फुल फक्रियोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने कोपिलालाई चलाइरहने काम गर्नु हुँदैन। बरु सुक्खा जमिनमा पानी हाल्ने अनि जराको वरिपरि गाजिएका झारलाई उखाल्ने काम गरिदिनु पर्यो। हामी विश्वासको संस्कारलाई प्रश्रय दिउँ, नैतिक आदर्शहरू सुधारौँ र असल मूल्य मान्यताहरू स्थापित गरौँ। पुर्खाबाट सिकेका यिनै कुराहरू भावी पुस्तालाई पनि सिकाउँ। प्रिय स्नातकहरू, आजको समारोहबाट घर फर्कँदा तपाईँहरूले यही ज्ञान लिएर जानुहुनेछ भन्ने हाम्रो र मेरो भित्री इच्छा र विश्वास हो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। The program is broadcasting live from Oranico TV and Radio Oranico 96.3 MHz. Thank you. नमस्कार। कुलपतिज्यू, दीक्षान्त समारोह आरम्भ गर्न निवेदन गर्दछु। दीक्षान्त समारोह आरम्भ गरियोस्। श्रद्धेय उपकुलपतिज्यू, कुलपतिज्यू, काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन 2048 को दफा 5 ग को प्रयोजनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय उपाधि सम्बन्धी नियम 2051 को नियम 2.1 मा व्यवस्था भएको स्नातकोत्तर तह MCH, DM, MD, MS, MDS र MSc तथा स्नातक तह Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS, Bachelor of Dental Surgery BDS, Bachelor of Science in Nursing BSc in Nursing र Bachelor of Physiotherapy BPT उपाधि प्राप्त गर्न
प्राज्ञिक परिषदले तोके बमोजिम सम्बन्धित तहको परीक्षाका आवश्यक शर्तहरू पुरा गरी 2076 कार्तिक 15 गतेसम्ममा उपर्युक्त तह उत्तीर्ण भई योग्य ठहरिएका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका सम्पूर्ण स्नातकहरूलाई उपाधि प्रदान गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभाबाट अनुमति प्राप्त भएको हुँदा निजहरूलाई आआफ्नो योग्यताको प्रमाण स्वरूप प्रदान गरिने सम्बन्धित तहको उपाधि पत्र ग्रहण गर्नका लागि विद्यार्थीहरू प्रस्तुतीकरण गर्ने अनुमति प्राप्त होस् भनी अनुरोध गर्दछु। दुई 2076 कार्तिक 15 गतेसम्ममा स्नातकोत्तर तह MCH, DM, MD, MS, MDS, MSc तथा स्नातक तह MBBS, BDS, BSc नर्सिङ र BPT का उपाधिहरू पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरू उपस्थित गराइयोन्। सबै स्नातकहरूले निम्नलिखित प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। म आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा इमानदार र चरित्रवान बनी आफ्नो उपाधिको मर्यादा कायम गर्नेछु। आफूले हासिल गरेको योग्यता र सिपलाई राम्रो ढङ्गले व्यवहारमा उतारी आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित काम कर्तव्यहरू पुरा गर्नेछु। जनसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै नैतिकताको समर्थन गर्ने स्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकासद्वारा समाज र राष्ट्रको समुत्थान हुने कार्यमा सदैव प्रयत्नरत रहने प्रतिज्ञा गर्दछु। तपाईहरुको प्रतिज्ञा पूरा भएको छ। कुलपतिज्यू, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका ऐन नियम अनुसार सम्बन्धित तहमा तोकिएका सबै शर्तहरू पूरा गरी उपाधि पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई निम्न बमोजिमको उपाधि प्रदान गर्न हुन निवेदन गर्दछु। MCH, DM, MD, MS, MDS, MSc का स्नातकोत्तर उपाधिहरू तथा MBBS, BDS, BSc नर्सिङ र BPT का स्नातक उपाधिहरू। पुनः कुलपतिज्यू, MCH, DM, MD, MS, MDS, MSc का स्नातकोत्तर उपाधिहरू तथा MBBS, BDS, BSc नर्सिङ र BPT का स्नातक उपाधिहरू पाउन योग्य ठहरिएका तर यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई सो उपाधि प्रदान गर्ने अनुमतिका लागि समेत निवेदन गर्दछु। प्रिय विद्यार्थीवृन्द, तपाईहरूले विश्वविद्यालयका आवश्यक शर्तहरू पूरा गरी विश्वविद्यालयबाट लिइएको स्नातकोत्तर तथा
स्नातक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभई सम्बन्धित तहको उपाधि पाउन योग्य देखिनु भएकोले काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन 2048 र काठमाडौँ विश्वविद्यालय उपाधि सम्बन्धी नियम 2051 को परिधिभित्र रही तपाईहरूले हासिल गरेको योग्यताको प्रमाणस्वरूप काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले ममा निहित अधिकार प्रयोग गरी म तपाईहरूलाई यस विश्वविद्यालयका सम्बन्धित उपाधिहरू प्रदान गर्दछु र सोको प्रमाणस्वरूप सो उपाधिका प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछु अनि आफ्नो उपाधिको चिन्ह स्वरूप पोसाक लगाउन अधिकार दिन्छु। साथै यस समारोहमा उपस्थित हुन नसकेका उपाधि पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि सो उपाधि प्रदान गर्ने अनुमति दिन्छु। तपाईहरू आफ्नो उपाधिलाई सुहाउने ढङ्गले आफ्ना दिनचर्यामा र अन्य काम कर्तव्यमा सदा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र चरित्रवान भई संलग्न रहनुहुनेछ र आफ्नो ज्ञान र सिपलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरी देशको सुयोग्य नागरिक बन्नुभई मानव समाज र राष्ट्रको समुत्थान हुने कार्यमा सदा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईहरूले भर्खरै गरेका प्रतिज्ञाबाट समेत म पूर्ण विश्वस्त छु। धन्यवाद। Most Honorable Prime Minister and Chancellor of Kathmandu University, all senators, all graduating students, their guardians, distinguished guests, reporters, ladies and gentlemen. Now I take the pleasure of introducing the chief guest of this convocation, Professor Dr. K. Ramanarayan. Dr. K. Ramanarayan was the 5th Vice Chancellor of Manipal University. After completing his 5th tenure as Vice Chancellor, he took over the Vice President, Faculty Development, Manipal Academy of Higher Education, Manipal. He has been given an additional responsibility later by the government of Rajasthan as Chairperson, Chancellor of Manipal University, Jaipur. He has been with the Manipal Group for over 4 decades in different academic and leadership positions. His experience and expertise are in higher education, academic leadership, and curriculum development. He is an MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and an MD Pathology from Kasturba Medical College, Manipal. Dr. Ramanarayan was one of the early recipients of the ECFMG Foreign Faculty Fellowship in Basic Sciences, which initiated him into medical education in the United States. He was subsequently awarded the short-term exchange fellowship in academic leadership by the Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research, USA. He was one of the founder members of the Department of Medical Education, Kasturba Medical College, Manipal. He has conducted over 500 faculty development workshops nationally and internationally over the past 30 years. He also has a postgraduate diploma in higher education from the Indira Gandhi National Open University. He was a member of the UGC Expert Committee to review regulations for deemed universities and private universities. He was the recipient of the Bloomberg UTV Award for Outstanding Contribution to Education. He has guided several PhDs and has over 100 research publications, most of them pertaining to higher education. He has been an international advisor for 5 successive editions of Underwood's textbook of pathology. Ladies and gentlemen, an academician to the core, he enjoys teaching and is passionate about people empowerment and mentoring. Kathmandu University has the privilege of welcoming Professor Ramanarayan. Let us welcome him with huge applause.
Namaskar. Right Honorable Prime Minister and Chancellor, Mr. K.P. Sharma Oli, Vice Chancellor, Professor Dr. Ram Kantha Makhaju Sreshta, members of the Senate, members of the Board of Trustees, esteemed guests, members of the KU family, media persons, the most celebrated people today, the graduating students and their parents. A moment comes which comes but rarely and specially. This is one such moment when it gives me great pleasure and an especially great honor to deliver Kathmandu University's Silver Jubilee Convocation Address in the august presence of the Honorable Prime Minister of Nepal. Your gracious invitation asking me to deliver this convocation address is particularly significant because it symbolizes an even stronger bonding of a relationship between Kathmandu University and Manipal, a relationship which goes back well over 3 decades, when Manipal established the medical college in Pokhara under the aegis of Kathmandu University. In fact, the first medical college affiliated to Kathmandu University in 1994 was Manipal College of Medical Sciences, Pokhara. What makes it truly personal, memorable, and momentous is that I was actively involved in the MBBS curriculum development in the early 1990s. I have joyfully witnessed the cradling, the nursing, and the rearing of the curriculum as it evolved. That this convocation resonates the warm synergy of two hearts, two Rams, Dr. Ram Sreshta and Dr. Ram Narayan, is both coincidental and providential. To fulfill the shortage of specialized medical manpower in Nepal, Kathmandu University and Manipal Group launched the collaborative MD, MS, MDS program in medical and dental postgraduation, a unique inter-university partnership between India and Nepal. The warmth, the cordiality, the mutual respect that we have over the years has been a beacon of friendship and camaraderie which is fondly cherished and relished. We are here to celebrate your graduation. We are here to congratulate the graduates. We are here to share your happiness with your near and dear ones. We are here to say thank you to those who made this unique, life-changing day possible. We are here to rededicate ourselves to the service of humanity. We are here to reaffirm our faith in the goodness of man. It is an honor and privilege to share your joy, your achievement, and dreams of your parents. What I am about to speak to you today is from my heart. What I am about to speak to you today is also about the heart, not the anatomical heart, but the heart, which is the seat of feelings and emotions. Many criticisms leveled at health professionals today are not about their clinical competence. Rather, they seem to reflect a deficiency of the basic skills of handling sick people as humans. Poor communication,
lack of kindness, thoughtlessness, and in short, all the facets of a good interpersonal relationship that society has a right to demand of its health professionals. There seems to be a lack of whole person understanding. It is in this context that you, the graduating students, play a pivotal role as leaders in the community and society. As I stand on the threshold of a life that you begin as a professional, I want you to reflect and ponder on the nobility of the profession which you are about to practice. Should your profession be only about practicing science? Should we not acknowledge that it is also an art? The art is not taught by books. It is acquired only if you have lived with disease and distress. It is acquired only if you have learned at the bedside of the patients. The art of your profession is the heart of healing, not just treating and curing. Yet, it is only when art and science join hands that healing is best accomplished. Modern medicine has developed into a highly mechanized, inhuman system. Health professionals no longer perceive themselves as healers. They are technicians of the body and the psyche. I want you to be a healer in every sense of the term. To be a healer, one needs first and foremost to be in touch with the humaneness present in each one of us. The healer sees life, purpose, beauty, poetry, and the divine in the individual. The healer imparts strength, hope, and love for life and helps the patient to use all capacities to regain health. Study of these issues is not included in the curricula nor in the topics taught in universities and colleges. These have no place in the strongholds of our academic bastions. The closest some courses come to is ethics, religion, and philosophy. While it is true that scientific method is the best instrument for the advancement of knowledge, there is also no doubt that the parameters of scientific method need to be greatly modified and expanded to meet the requirements for the study of the total dimension of human life. It is with humbling thought that I implore you not only to practice the science of healing, but also the art of healing, the heart of healing, so that you become great healers of the body, the mind, and the psyche. Every time as a professional, when you deal with a patient, remember that this first meeting is much more. It is all about the basic skills of handling sick people as human beings. Compassionate, communication, kindness, and in short, all facets of a good interpersonal relationship that society has a right to demand of its health professionals. It is about acknowledging the patient as a human being. The university today gives you the qualification and the degree you need to practice. Bear in mind that you will, however, be a student for life. You have developed competence, which you will have to reinforce every day, and you must add to it humanity, which embraces both care and compassion. Honesty and integrity are other attributes integral to a healer. Remember to respect your patient's rights, the right to self-determination, the right to refuse or accept a treatment procedure. A true healer must practice charity. Never refuse a patient who cannot afford your fees. Then comes humility, the hallmark of a healer.
The grace of humility is a precious gift. Extend your charity, humility, consideration not only to your patients but to your colleagues. Learn the ability to remain unruffled and cool under stress. Be clear in thinking and judgment during an emergency, and present a picture of fortitude and calm from which your patient imbibes sustenance and strength. So let these attributes walk you in your professional life: competence and humanity, honesty and integrity, charity and clarity, humility and equanimity. Your patient won't ask you how many societies you are a member of. Your patient won't ask you how fast a surgeon you are. Your patient won't ask you how marvelous a diagnostician you are. Your patient won't ask you how many degrees and diplomas or awards or honors you have. But your patient will ask you and plead through his eyes, will you, my healthcare provider, be with me through thick and thin, with the awesome power of science and technology to back you? Will you, the healer of the future, be embarrassed to hold the hand of a dying man? I pray you will not be. You are the next generation of healers of the world. You are tomorrow's healers. Practice your profession every day with all your heart. Uphold the core values of being a healer: to serve, to heal, to make lives better. As you embark on your life's journey, I would like to share the words of a distinguished American writer, Kurt Vonnegut, who said, "Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to be a beautiful place." I would like to share with you a personal thought. This is about harboring negative thoughts and perspectives, which often undermines one's ability to be a better professional, a better human being. None other than Mahatma Gandhi could say this in the way he said it. Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words. Keep your words positive, because your words become your behavior. Keep your behavior positive, because your behavior become your habits. Keep your habits positive, because your habits become your values. Keep your values positive, because your values become your destiny. The regalia, the ceremonial gown worn at graduation, has a colorful history. For over a millennium, these gowns have been a symbol of high learning. From the Indian Ocean to the Atlantic, where did this tradition originate? Some say it came from the madrasas of the Middle East. Others say from the monasteries of the Middle Ages. At that time, university faculty were men of religion who wore the gowns when teaching. The academic cap has become a sign of scholarship. The flowing gown has become symbolic of the democracy of scholarship, for it covers the clothes that could indicate rank or social status. The colors worn on the tassels and hoods, the velvet and satin trimmings represent different degree levels and different fields of study. It is said, better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. Seated in this audience today amongst us are your teachers. They are the reason you are here. They are the individuals who made a deep commitment to getting to know you, wanting you to succeed. Your teachers have challenged you, taught you, inspired you, ignited your imagination. They have helped you to understand that you are capable of more than what you think is possible. We applaud them, we admire them, we adore them. I know that some of these
dedicated teachers will continue to offer guidance and advice beyond graduation, as the student-teacher relationship gets metamorphosed into a professional relationship. The impact of teaching will extend long beyond our lifetime, because a small part of every teacher is in the students they touch. As teachers, they are architects too. Bear with me as I recite a poem, The Builder, which is a tribute to your teachers. A builder built a temple, he wrought it with grace and skill, pillars and grains and arches, all fashioned to work his will. Men said as they saw its beauty, it shall never know decay. Great is thy skill, O builder, thy fame shall endure for age. A teacher builded a temple with loving and infinite care, planning each arch with patience, laying each stone with prayer. None saw his unceasing effort, none knew of his wondrous plan, for the temple the teacher builded was unseen by the eyes of man. Gone is the builder's temple, crumpled into the dust. Low lies each stately pillar, food for consuming rust. But the temple the teacher builded will last while the ages roll. For that beautiful unseen temple was a child's immortal soul. A great teacher inspires. First, influences next. Third and only third, informs. Technology can help teachers teach more, reach more, touch more, but nothing can never totally replace the living, loving teacher. Technology can and will always supplement, not supplant a teacher. Seated with you today are your classmates, the peers who are smart, motivated, talented, ambitious, just like you. As friends, strengthen your lives together. You all need each other in preparation for the rest of your lives, whatever triumphs and struggles your lives may bring. Remember, for all the years ahead, the people sitting in this audience will be your friends and your colleagues, and perhaps the most important partners through the thick and thin of your life. Do not hesitate to call upon them when you need to, personally or professionally. They will be your best source of support